He is my big sponsors in our Belgium centers. Если кто не знает, Матью у нас великий спонсор бельгийского центра. Good morning. I do not have much more to say than Rinpoche and Tukula, but I will still say a few words. I'm so happy to be here today to witness this very important event. Итак, у меня мало что есть добавить к тому, что уже сказал Ринпоче и Тулку, но в любом случае я очень рад быть здесь и увидеть это прекрасное событие. Rinpoche has many centers and groups around the world. По всему миру у Ринпоче много есть центров и групп. But today there are only 4 that have a big infrastructure to welcome many people. Но только 4 из них могут действительно собрать большое количество народу. We have the Zandopari Institute in Tibet. Это Зандок Палри в Тибете, We have Dharma City in Belgium, Дарма-Сити в Бельгии, from where I come, as Chime откуда я mentioned. приехал, как уже Чиме сказал. Then we have Georgia, and now we have Riga. У нас есть Грузия, и теперь у нас появилась Рига. It is therefore a rare event when Rinpoche organizes such an inauguration. И поэтому это очень редкое событие, когда Ринпоче организует подобную инаугурацию. What are these places useful for? Итак, для чего же слушать все эти места? These places are very special since they gather together qualified teachers and their students to study and practice the teachings of the Buddha. Итак, эти центры ценны, эти места ценны тем, что здесь встречаются учителя, а также те ученики, которые хотят изучать и слышать учение Будды. And what is Buddhism useful for? И для чего полезен буддизм? Many people think that it is another religion. Некоторые люди думают, что это еще одна религия. And like Tukuchimela and probably some other people here, I have a scientific education and studied in particular quantum physics. И вообще, наверное, как многие люди, которые здесь собрались, и я, и Чин, мы, наверное, все имеем хорошее образование, а я изучала и ядерную физику. The Buddhist view can be compared to scientific theoretical models. И можно сказать, что многие буддийские концепции, они соответствуют и современным научным теориям. Meditation can be linked to the validation of these models with observations and measurements. И медитация может быть сравнена с тем, когда мы смотрим и наблюдаем за результатами. And the conduct, once one has gained some certainty about the view through meditation, this is similar to the applied sciences. И то, когда мы внедряем то, что мы увидели же, прочувствовали в медитации свою реальную жизнь, это можно сравнить с прикладными науками, когда используются результаты научных исследований. Many people say that we cannot observe the mind like the matter, and therefore we cannot systematically reproduce experiences on the mind like in sciences. И многие люди говорят, что мы не можем наблюдать за умом так, как за веществом, и поэтому мы не можем постоянно повторять одни и те же опыты, получая один и тот же результат, как это делает наука. I think it is not a valid argument. Я думаю, что это вообще не очень стоящий аргумент. If we do not have a telescope or microscope, how will we ever observe stars or molecules? Если бы у нас не было ни телескопа, ни микроскопа, как же мы могли наблюдать за молекулами или же за звездами? And if I do not learn mathematics, how will I be able to formulate what is observed? И если бы я не изучал математику, как бы я смог формулировать то, что я наблюдаю? With the help of Buddha's special tools and language. И с помощью особых средств, а также языка Будды, Many people have already realized the true nature of their mind. многие люди уже реализовали истинную природу своего ума. Hence, there is reproducibility in Buddhist experiments. И поэтому это и есть репродуцирование или же повторение результатов эксперимента с точки зрения буддизма. And as Tukuchimela mentioned, there are also many efforts nowadays to show and use the complementarities of science and Buddhism. И как уже Тулка упоминала, здесь действительно существует очень большая схожесть и очень большой обмен информацией между учеными и буддистами. So I think Buddhism is actually a great science, as Rinpoche often say, that describes how things really are from the perspective of the mind. И поэтому, действительно, как уже сказал Ринпоче, я действительно думаю, что буддизм — это великая наука, которая изучает ум и реальность с точки зрения того, как оно есть на самом деле. Thanks to such understanding, one gets used to a correct way of looking at things,
correct because one becomes more happy. И благодаря этому у людей появляется правильный взгляд на вещи, правильный взгляд на жизнь. Почему он называется правильным? Потому что он приносит счастье. Therefore, to witness the inauguration of such a place where people will study and practice Buddhism and become more happy is just wonderful. И поэтому быть здесь и стать свидетелями открытию этого центра, куда будут приходить люди изучать буддизм, то есть будут становиться более счастливыми, это действительно замечательно. May be beneficial to all sentient beings for a very, very long time. И пускай он приносит благо всем живым существам в течение многих-многих лет. Thank you, Rinpoche, and thank you especially Ala, Sasha, and Yulia for all your efforts. Большое спасибо Ринпоче и, конечно же, Але, Саше и Юле за огромный вклад. The Polish are the Sangha's representative. У нас есть представитель польской санги. Dear friends, Дорогие друзья, because I'm only one representative of Polish Sangha here, сегодня я единственный представитель Польши, I have honor to have this speech. поэтому на меня возложена честь сказать несколько слов. As Rinpoche said, I came from Poland. Как уже Ринпоче сказал, я из Польши. Это традиционная польская рубашка. It's traditional Polish dress. Okay. And I'm sorry to say, but I'm completely not learned as people who were talking before me. Я очень извиняюсь, но я совсем не такой умный, как те люди, которые до меня говорили. And even worse, practitioner. И что говорится, моей практике вообще ужас. Only one I can tell you, it's my life experience with Buddhism. Единственное, о чем я могу говорить, это только о моем опыте после встречи с буддизмом. I have a Catholic background, as the most of Polish people. Наверное, как большинство людей из Польши, как бы моя основная религия это католицизм. But somehow I couldn't find explanation for everything what is going around me in this religion. Но надо сказать, что в этой религии я не нашел объяснения всего того, что происходит вокруг. I have great respect to this religion, and most of my friends and family are still Catholics. И у меня есть огромное уважение к этой религии. Многие мои друзья и также моя семья, они все еще католики. But in one moment of my life, I was non-believer. Но в какой-то момент я стал абсолютным атеистом, я уже ни во что не верил. But it also doesn't help. Но это тоже не помогло. Also, I didn't know what's going on around. Я все еще не понимал, что же происходит вокруг. Then I met Buddhism. И потом я встретился с буддизмом. And at the beginning, it looks like quite nice religion. И вначале показалось, что такая красивая религия. Even the church was more beautiful because many colors. Такой храм был красивый, много цветов. And we can give candles to some Потом deities. там красивые свечки ставили божествам, тоже хорошо. And what I liked the most during the mass puja, we were receiving very good food. Ну и, конечно, лучшая еда была обалденная. Even little alcohol sometimes. Даже алкогольчику наливали. But it also doesn't explain what's going on. Но опять же это не объясняло, что происходит вокруг. And after I have met Rinpoche, После того, как я встретился с Ринпоче, and I started listening to his teaching и я начал слушать его учения about the Buddhist philosophy. о буддийской философии. Slowly, I think I started little bit understanding what's going on. И медленно, по-моему, я начал понимать, что происходит. And I started to look at my mind. И я стал смотреть свой ум. I'm still horrified how Я what's the все state. еще в ужасе от того, что я там обнаружил. But I'm trying my best. Но я делаю, что могу. Вообще. So, in behalf of Polish Sangha, I want to wish you all the best. We have great hope this center will flourish. И поэтому от лица польской санги отлично все, что здесь происходит, и мы надеемся, что это место будет процветать. And give happiness and peace to all of you and your people in Latvia. И действительно будет дарить и покой, и счастье и вам, и всем людям в Латвии. And I wish Rinpoche you every year to open such a beautiful И place. я бы желала, чтобы Ринпоче каждый
most impressive speech. Thank you. Would you like to say something? Others? Кто-нибудь что-нибудь еще хочет сказать? And then is if not, maybe we can to stop this speech. Thanks very much. And Yes. then is organizations to